Hello everybody, welcome to the new space we like to call ARTALK. In this new podcast, we want to help you, listener, discover new Parisian artists and know that there is art everywhere, even away from museums. Hi, I'm Alice, I'm 21 years old, I'm from Florence and I'm studying fashion communication. And I'm Anna, I'm from Spain and I'm studying journalism. And today we want to present you two of the main artists who live here in 59 Rivoli. Come with us. As you all know, Paris is a city full of love and light, but mainly art. That's why we want to focus on a really special but small place where the magic happens, 59 Rivoli. So Anna, what do we know about this place? Well, since 1999, this building is occupied by artists, but it was not until 2006 when it was legalized. It became famous for its parties, exhibitions, and shows. It's made of 6 floors, united by a spiral staircase. Yeah, that's true. And on the walls, we can find murals and paintings, a preview of what's inside. And it's not only that, because if you keep walking, you will discover where every artist hides and all their beautiful pieces of art. It actually helps them share and sell their works thanks to all the tourists that come visit every day. Okay, now we are with Gaspard Delanoë. He's from Dijon, in France. He is one of the founders, so we are very lucky to interview him. So tell me about something about your life before and after the Rue de Rivoli. Okay, well, before we got in this building in 1999, November 1st, I was a member of this movement, alternative movement in Paris, of young artists looking for buildings to squat, because the real estate is so expensive here that young artists cannot afford to pay a rent. And so there's been a movement since 1980 of young artists getting together and trying to break in buildings and stay like 3 months, 6 months, or 8 months, and then moving from building to building. Okay. So that was before. Okay. That was before. And then starting November 1st, 1999, with 2 other friends, we broke in this building because we found that this building had been empty for 5 years. Okay. And so we thought it would be crazy to squat a building like this in this street, which is Rue de Rivoli, which is right in the center of the city. So it was a fantastic opportunity for us. And we thought that if we could stay 4 or 5 months, it would be wonderful. Okay. So that's what we did. We tried to open and to clean the place and then to open the doors. And that's where we thought that it would be good to be open every day, from 1 to 8, free. And so that the visitors would come and visit our place. And then maybe the place would become popular. It was very important for us to become popular so that we could oppose to the police and the people who wanted to kick us out the fact that people would like us. So that was a kind of a guerrilla, you know, a movement, a movement like this, fighting for art. Okay. So that was it, before and after. And so do you think there is a lot of difference between the art here and the art show in museums like the Louvre? Okay, so it's very different because in the museums and the institutions, it's very clean everywhere. The walls are white. The way you look is very, you know where to look because the art piece is just in the middle and white everywhere else. So you're very guided. You're like a child and people guide you to where you should look. And the art has been selectioned before. So it's kind of, you just validate something that has been thought by other people before. Here it's very different. Here you have art from everywhere, different kinds of art, sometimes very fine art, sometimes very new art. And it's the people themselves who have to exercise their taste. And they have to be thinking and asking also the artist, which makes it very different. Because in the museums, you only see the art piece. Mm-hmm. Here, you meet the artist, you see the place where he's working. So you feel very much closer
to the art. And that was our main goal, was to present another way, another access to art. So it is very different from museums, and we want it like this. We don't want it like the museums. We think that for living artists, there should be many more places like this one. Okay, that's so what we think. You're saying that even in the public, there is so many differences. Even in the public. Yeah. Oh, yeah. So many differences, of course. Okay. And here we emphasize the fact that artists come from all over the world. Mm-hmm. So when we have new artists coming in, we don't want to be only like French artists or artists from here. We want to have artists from very different cultures, so that the visitors can see very different styles from different civilizations. Yeah, regarding the styles, tell me something about your art. Why do the tickets, what do they represent, the tickets of the metro? Okay, the tickets installation was something that was started by the visitors. In fact, the visitors a few years ago started to leave a trace of their passage by, on their metro tickets, writing a little sentence, or writing their names, or writing a little poem, or a wish. So they started it. And after, it was just people doing the same, seeing that it was possible to leave a metro ticket, so they did too. And now there have been hundreds of people participating to this installation. That's fantastic. That's really, really brilliant. Merci. And some future plans. Future plans, yeah. Okay. Future plans. For you and for Rivoli. Well, for the collective is trying to have some partnership with different countries in the world. Mm-hmm. And so we will have a festival. We will send 3 artists in Japan next October. And they will be there for 1 month working in a small abandoned village in Japan. So that's one big project. We have one big exhibition in Bucharest, Romania, early of next June. And then we have also 4 artists that will go to Argentina, in Mendoza, in November of this year, to make a tribute to Argentine writer Julio Cortázar. Yeah, so we have a few plans to go abroad and to still be, interacting with different groups of artists all over the world. And last question, but not least, could you give some suggestions, some advice for the new artists that are out there? Wow, for the new artists that are out there in Paris, you mean, or are there anywhere? Everywhere. Difficult to say, because the context is very important. I would say in Paris, don't stay alone in your atelier. Don't stay alone in your workshop, because you're going to be so separated from everything else that it's going to be too high to go on. So I would say you try to get together with other artists and try to be working with other artists, so that by being united and reunited, you create a force, you create an energy that is stronger than you and that can really meet the public. If you're just on your own, it's almost impossible. So I would say get together. Okay, thank you very much for your collaboration, for your time. Merci. And merci beaucoup. Salut. That's it. Estamos aquí con Liana Pérez, artista colombiana que está haciendo una residencia artística en 59 de Rivoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. De nada, gracias a ti. Antes empieza a contarnos un poco pues cómo terminaste aquí. Bueno, 59 Rivoli, una amiga me habló de él desde Colombia, desde Cali, entonces ya había visto el sitio en fotos y hacía parte de mi proyecto venir aquí. Y postulé para tener una residencia como cualquier persona, así como los residentes temporales. Hice 2 postulaciones y en la segunda fui aceptada. ¿Y esto hace cuánto tiempo fue? Esto fue en 2020. 2020. 2020. Y luego fui aceptada en 2020 para hacerlo en 2021. Hice 8 meses de residencia con el COVID y ahora a los artistas que apoyamos durante la pandemia nos dieron 3 meses más. ¿Así?
¿Y cómo es tu día a día en 59 Rivoli? ¿Cómo llegas? ¿Qué haces? Bueno, todo depende, todo depende de los proyectos que tenga, como si tengo un encargo, entonces vengo y lo hago, si tengo un proyecto particular, vengo y trabajo en él, o si no, a veces solo puedo venir y compartir con otros artistas, que también hace parte del proceso. Sí. O sea, que la gente viene y te hacen cargos, o sea, esos son puede personas ser que lo han visto y dicen, me gusta esto, te lo piden y... Pues ese puede ser una forma, un encargo, o simplemente yo decidí hacer algo particular. Sí. ¿Y tu proceso de inspiración nace de estas personas que te lo piden o es algo tuyo? ¿Cómo es ese proceso? No, precisamente, quizás sí trabajo a partir de una idea que es algo como un proceso más ilustrativo, sí, pero si no, como las obras que están aquí surgen como más de un proceso, no sé, me inspira la naturaleza, como la cultura latinoamericana, bueno, claro, mis raíces. Sí, se nota la verdad en todo lo que has dibujado. ¿Y lo del círculo es algo especial que sea como una señal de identidad tuya? Para mí el círculo está relacionado con los ciclos de la naturaleza y los ciclos de la vida, y también pienso que en la naturaleza de manera general no hay ángulos rectos. Hay algunas excepciones, pero entonces por eso pienso que el círculo es muy... Sí, me gustó trabajar a partir de ahí, y además las composiciones en un círculo son diferentes a componer una imagen en un cuadrado. Entonces ese es un reto que me gustó experimentar, como trabajar. ¿Y tu mayor motivación entonces o aspiración como artista tiene que ver con eso, con tus raíces, pues intentar mostrarlas a través de tu arte o solo la naturaleza, o cuál es tu mayor aspiración? Lo que me interesa principalmente es entender, hablar, reflexionar sobre la relación del ser humano y la naturaleza, como desde lo físico, científico, pero también desde lo espiritual, desde, no sé, inclusive hasta lo emocional. Entonces, y que va variando, no sé, cada vez es como el mismo tema que lo trabajo de diferentes formas. Y todo esto que haces tú es como muy diferente a lo que se ve pues en otros museos o otro tipo de arte en París. No sé qué opinas respecto a las diferencias que hay entre lo que se puede exponer en un sitio como este, que es como mucho más abierto al público y más cercano, a lo que se expone pues en un museo. ¿Qué diferencias ves tú? Pues para mí este lugar, la gran diferencia es que permite que cualquier persona, vamos a decir, el público, pueda venir y como ver mi trabajo, porque al final si yo llevo mi trabajo a una galería va a ser el mismo trabajo que está aquí, pero va a estar en otro contexto, como otro contexto de formalidad, que aquí tienes como el poder compartir directamente. En una galería quizás hay como otros protocolos o ese otro el tipo de gente que va a visitarla, y quizás en una galería, no sé, gente que está como pensando, sí, que tienen otro interés con el arte, que aquí, por ejemplo, puede venir cualquiera solo por la curiosidad de ver este sitio. ¿Y el arte parisino en general, cómo lo definirías tú? ¿Sabrías definirlo? Porque dices que las personas que vienen son diferentes, pero exactamente ¿en qué sentido? El arte parisino como el arte de manera general, porque... Sí, como el arte, pues eso, de los museos y demás, o incluso en la arquitectura, o sea, porque igual ves arte en todas partes, yo por lo menos veo arte en todo lo que hay, y no sé si tendrías alguna forma de definirlo. Pues para mí es una explosión de arte, como en todas las manifestaciones. Como de pintura ves todo tipo, como desde el artista que está pintando en la calle, como el artista que ves en una feria, el artista que está en una galería, el artista que está en un super museo. Entonces, en general, sí, una explosión, y hay de todo, y siento que para todos también y todas. ¿Y para ti todo podría ser arte? Cualquier cosa que alguien dice, yo con esto siento que es arte, yo aquí he expresado mis sentimientos, ¿crees que eso ya es considerable como arte o no? Pues para mí el arte es una manifestación humana, pero luego está el arte visto de una forma profesional. Como no pienso que es lo mismo la persona que hace arte como terapia a la persona que hace arte como lo podría hacer otra persona por un trabajo normal. Entonces yo siento que ahí como hay una diferencia, ¿no? El que hace arte por pasión, que es arte, y el que hace arte porque es su profesión.
Pero incluso habiendo esa diferencia, los dos son arte para ti. Pues depende del tipo de manifestación. Y así, pues, relacionado con estas personas que intentan hacer el arte que tú consideras, ¿tienes algún tipo de consejo para ellos o algo que creas que es importante antes de meterte en este mundo, que al final es un poco complicado de triunfar en él, ¿verdad? Pues para mí el arte es una forma de vida, es una pasión. Entonces yo siento que no hay nada que podamos hacer siendo artistas sin pasión. Sí, como el consejo es como seguir el instinto y si como sientes que ser artista es lo que quieres, pues a por ello, dicen ustedes, ¿no? Sí, a por ello. Y ahora ya para terminar, tus planes de futuro cuando te vayas de aquí, ¿tienes algo pensado? Porque no sé exactamente cuánto tiempo te queda aquí en 59 Rivoli. Aquí estaré hasta finales de julio. Luego voy a vivir a Marsella y luego igual se va dando poco a poco, pero tengo unas cuantas aplicaciones a convocatorias, encontrar un estudio y quiero hacer residencias artísticas en diferentes lugares, tener más contacto con galerías y seguir exponiendo. ¿Un estudio tuyo propio también? Sí. ¿Es algo que tienes pensado? Sí, claro, siento que es vital. Sí, ¿no? ¿Es como tu mayor aspiración o tienes algo más? No, siento que el estudio es parte de, como, sí, para seguir creando necesitas un espacio de trabajo, es como, sí, va unido. ¿Y dónde crees que es el sitio donde sería más emocionante para ti tenerlo? Como el sitio con mayor arte que tú pienses que existe. ¿Hay algún sitio en especial del mundo que...? Pues es que un estudio para mí lo podría tener en cualquier lugar, pero lo que me gustaría, o sea, lo que me motivaría es exponer, mostrar mi trabajo en grandes espacios. No sé, como mi sueño es estar en la Bienal de Venecia, por ejemplo. En Venecia, claro. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido con nosotros este momento y nos vemos muy pronto. Gracias, Ana. Gracias. Chao.